Hello my people, how are you doing? So today is a very special day for both of us because as the title says, yes, we are going to learn how to cook chapati today. So stick till the end of the video so that you get to learn a lot too. So it's a girl Maslin. Don't forget to like, share, comment, subscribe, and hit that notification bell so that each and every time I upload a new video, you will be the first person to get notified. So let's go to the kitchen. So here we are in the kitchen. There goes my mom. Yeah, ndo anatayarisha, anakanda akiongezeanga unga ndo isikue rahisi ama nyepesi na bado isikue ngumu. So tutazame. Okay, I always keep my mom off the camera kwa sababu she is always off the camera. Hapendi hii maneno ya social media. So akaniambia nisimchukue sura ama uso, though tunafanana, so ukiniona tu unamuona. Na tunaendelea kukanda. Kufikia hapo ungo iko sawa, tunaweka mafuta kiasi na kukanda. Alafu tunakata kiwango fulani kama unavyoona hapa hivyo. Alafu tukiweka kwa besheni tunapitiza hapo kwa unga kiasi ndo isikamatie kwenye besheni. Tuendelee kusoma. Tutatengeneza hii unga hadi tumalizie. Kama mnavyoona kwa hii besheni imejaa sasa. Hizo ndo balls zenye tumetoka nazo after kutengeneza tulivyokuwa tunatengeneza. Sasa tutafunikia ndo unga yetu isiweze kukauka, maanake hatujamalizia kutengeneza unga yote. Hiyo ni besheni ya kwanza. Tuende sasa kwa besheni hiyo ingine tutengeneze hadi tumalizie. Hii ndo besheni ya pili, unavyoona bado tunatengeneza hadi kumalizia. Sasa tumemalizia unga, tumepata hizo balls na pia tutafunikia hii isiweze kukauka pia. Ndio sasa tuanze kupika rasmi. Hiyo ndo unga yetu. Hapa mnavyoona tumechukua kipande kimoja cha ball na kuicharaza kwa shape ya oval. Alafu tunapaka mafuta. Tena tunakunja hivyo. Tunaweka kwa unga kiasi isikamate besheni, alafu tunairudisha pale. Tutafanya hivyo kwa balls zote zenye ziko kwa besheni. Endelea kutazama. Kiini cha kupaka mafuta tena, usisahau tulikuwa tumeweka mafuta tukikanda hapa mwanzoni, lakini hapa tunaweka kwa kila ball ili tunapopika chapati zetu ziwe nyororo na soft.
Tushamaliza besheni yetu ya kwanza, tufanye vivyo hivyo kwa besheni hilo lingine mpaka tumalizie. Na make sure tumeicharaza kwa oval na paka mafuta vizuri, alafu tunaikunja kama unavyoona hapa hivi. Tunapaka, make sure umepaka kaunga kiasi isikamatane kwa besheni. Tutafanya hivi kwa hizi zote mpaka tumalizie. Tunaendelea vizuri sasa na tushamalizia balls zetu zote, ndo hizo hapo. Hapa tumechukua kipande kimoja cha ball, tunaicharaza kwa shape ya circle ndo tuweze kupika sasa. Tushaekelea pani yetu kwa jiko la makaa na tumeekelea chapati yetu ya kwanza. Tunaizungusha hivyo ili to make sure imeiva kila mahali na tunaangalia tukipaka mafuta. Kiini cha kuzungusha ni ili iive kila mahali na ishike mafuta kila mahali. Kuona ya kwamba amepika chapati ya kwanza side moja, akatoanisha, alafu akaekelea ingine, alafu akarudisha ile ingine. Ni kumaanisha anataka kupika zikiwa mbili. Tuendelee kutazama kwa makini, maanake tuko karibu kumalizia chapati zetu. Yum yum, hii ndio chapati yetu ya mwisho, tushamaliza kupika, hivi ndio chapati zetu zimetokea. Yeah, thanks guys for watching till the end of the video. Karibuni, njooni tule chapati, ndo hizo hapa. Asanteni, make sure you subscribe.